హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో చాలా మంది అడుగుతుంది ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో టు డిస్కస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఓపెనింగ్స్ గురించి మాట్లాడదాం అనేసి నేను కూడా లైవ్లోకి వచ్చిన. అండ్ డెవాప్స్ సైడ్ లైక్ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఐ టు గెట్ ది క్యూ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నాకు క్యూ అండ్ కనిపిస్తలేదు. బట్ యా, లెట్ మీ set something out. ఓకే, సో ఎవరైతే చూసిన సబ్స్క్రైబ్ అంటే నాకు క్వశ్చన్స్ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. సో జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్ సో దట్ ఐ కెన్ గో అండ్ వాచ్ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. ఓకే, లైవ్లో ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ ఆల్ టుగెదర్. Not sure now. Yeah, now I can see it. ఓకే, హోప్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. హాయ్ రెడ్డి బ్రో, హాయ్ సూపర్ వరల్డ్ విపిఎన్ టు జంప్. అర్థం కాలేదు బ్రో, విపిఎన్ టు జంప్. హాయ్, I did create resume DevOps overall 5.5 years, but I'm not getting calls. May know how is the market bro now. VPN to జంప్ హోస్టర్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారో చెప్తాను. See, VPN అనేది జనరలీ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా క్లయింట్ కి పనిచేస్తారు అనుకోండి, ఆ క్లయింట్ నుంచి మీకు ఆల్రెడీ VPN ఉంటుంది. సో ఆ VPN కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అ డిఫైన్డ్ హోస్ట్ నేమ్స్, జంప్ హోస్ట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ జంప్ హోస్ట్ ఇచ్చేది మనము we can go and connect to the servers. Okay, so let me brief you on that as well. So how that works అనేది. Okay, so maybe I'm moving out of camera, but yeah, you guys can see my screen anyway. Okay, so ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే whenever you log in into the VPN, right? సో మీరు VPN లోకి లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయిన తర్వాత you will have a jump host where you will have your IP address and host name of this jump host. ఓకే, మీకు ఐపీ అడ్రస్ హోస్ట్ నేమ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ VPN కి లాగిన్ అయితేనే మీరు ఈ జంప్ హోస్ట్ కి లాగిన్ అవుతారు. ఈ జంప్ హోస్ట్ కి లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ కనెక్ట్ టు ది VMs. ఓకే, సో ఏదైతే VMs ఉంటాయో ఆ VMs కి మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ VMs which you should not access, then this jump host will doesn't have that access. ఓకే, సో మీకు ఈ VMs కి మీకు యాక్సెస్ ఉండదు. సో మీరు VPN కి కనెక్ట్ అయినా కానీ ఈ VM ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ VM మైట్ బి డిఫరెంట్, అంటే అప్లికేషన్ వేరే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వేరే అప్లికేషన్ వాళ్ళ VMs కి మీకు యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి ఆ రేంజ్ ని మీకు ఈ జంప్ హోస్ట్ లో యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఓకే, ఇదంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్. సో అందుకోసమనే వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఇదంతా కూడా నేను ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లైనెక్స్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ చేస్తున్నామో, ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అంటే లైక్ we have deep dived into it and we have discussed a lot of stuff on this. Okay, so అంటే లైక్ మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అవ్వకపోతే యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ లైనెక్స్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్. ఓకే, రెండు బ్యాచ్లు మనకి రన్ అవుతున్నాయి. యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ దే. ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే లైక్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ నో కైండ్ ఆఫ్ ఏదో కోర్స్ చెప్పి చేస్తున్నట్టు మనం చేయట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ లెట్ మీ షేర్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఇది షేర్ చేయలేదు ఇంకా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో. సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ యాజ్ వెల్ సో దట్ పీపుల్ విల్ జాయిన్. ఈరోజు మ్యాచ్ అంటే మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేసిన, అంటే బ్రేక్లో స్టార్ట్ చేసిన. ఓకే, మేబీ పీపుల్ ఆర్ బిజీ టుడే.
watching match, but నాకు టైం దొరికింది కాబట్టి నేను ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్. ఓకే, okay, I have shared this in the Telegram as well. Okay, so that people can join. ఓకే, సో యా, మీరు ఈ విధంగా అయితే లైక్ యూ గైస్ కెన్ కనెక్ట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, ఓకే, సో అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ షో యూ దిస్ షీట్. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ అంటే ఇది మన కంటెంట్ అనమాట, అంటే లైక్ లైనక్స్ అడ్మిన్ లో మనం ఏం చెప్తున్నాం అనే కంటెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కవరింగ్. ఓకే, సో generally what you know, job importance ఏంటి, approach to success, then we'll talk about. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, ఇది చాలా మందికి తెలియట్లేదు. మీరు ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది రియల్ టైం. మీకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా యూ కెనాట్ సర్వైవ్, రైట్? రియల్ టైంలో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. డైలీ లాగిన్ అవ్వగానే వాట్ యు డూ, లాగిన్ అవ్వగానే వాట్ యు డూ యువర్ డైలీ జాబ్. డైలీ జాబ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. టాస్క్లు రన్ చేయడం ఏముంది, డిస్క్ చెక్ చేయడము, లేకపోతే మౌంట్ చేయడము, ఓకే, ర్యామ్ చెక్ అంటే మెమొరీ చెక్ చేయడము, సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయడము. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్ ఇష్యూస్ యాజ్ ఎ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చేటి. బట్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ యూ డూ ది ప్రాసెస్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటేనే లైక్ యు ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ సంథింగ్, రైట్? సో యు ఆర్ చెకింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో అక్కడ హౌ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లైక్ మేబీ ఇక్కడ రాసిన. ఓకే, సో కెమెరా అడ్డం వస్తున్నట్టుంది. ఎనీవే, లైక్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ VPN అయితే. సో అయితే I've been passed out 2020, but I have worked in electronic field up to 2022. Then I have gap now. I'm learning Linux. Then how can I put experience? సో అయితే లైక్ యూ కెన్ ఆల్సో లైక్ మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్లో పనిచేసినారు అంటే యూ కెన్ పుట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ అంటే అది మీకు ఎట్లా ఉంది, డిసిగ్నేషన్ ఏముంది అనేది చూడాలి. బట్ యూ కెన్ గో విత్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో 2022 వరకు. దెన్ యూ కెన్ గో విత్ 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు, అంటే లైక్ దిస్ 1 year గ్యాప్. ఓకే, సో there's లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటి అంటే హౌ యూ మేనేజ్ థింగ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. And in my organization, few Linux servers does not have subscription. So how to update a package, kernel package. Meeku Ubuntu, Red Hat అయితే like we should have subscription. Okay, so Ubuntu, Red Hat అయితే మనం ఏం చేయాలి? Okay, because the commercial version, Red Hat అనేది. If you are using developers.redhat version, again, like if you are using in production, then that is not a real-time case. Okay, so it will be a problem. ఓకే, సో Ubuntu అయితే లైక్ యూ కెన్ డూ ఇట్. Ubuntu మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా లైక్ యూ విల్ గెట్ లైక్ హౌ టు అప్డేట్ ఆర్ హౌ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ Ubuntu. ఓకే, సో Ubuntuకి ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ యువర్ రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో రెడ్ హ్యాట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేకపోతే యూ కెనాట్ గెట్. అసలు సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా హౌ యూ గాట్ రెడ్ హ్యాట్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ డెవలపర్స్ వర్జన్ దెన్ విల్ హ్యావ్ డెవలపర్ సబ్స్క్రిప్షన్. కాకపోతే ఏంటంటే అగైన్ లైక్ యూ కెనాట్ యూజ్ దట్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్. Ubuntu అయితే యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఎనీవేర్. ఎక్కడైనా సర్చ్ చేసినా మీకు Ubuntu అనేది దొరికిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ థాట్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓపెనింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఓపెనింగ్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో వై ఐ స్టార్టెడ్ లైనక్స్. ఓకే, సో మనం లైనక్స్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినాం ఫస్ట్. ఓకే, సో వై నాట్ ఎనీ అదర్ టూల్, వై నాట్ DevOps. Okay, so what is DevOps Dynamics అనేది కూడా నేను చెప్తాను, బట్ why we have started Linux also I will let you know. Okay, and also if you search for Linux system administration jobs,
ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దేర్ ఆర్ అంటే లైక్ రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాయి ఈ మధ్య, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్లాసెస్కి వస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే, సో వీఆర్ regularly talking about the openings and all this stuff what we have. Okay, so anytime ఉంది ఇది generally, like whenever you see anytime, it just gives all the openings. But if you see past week, okay, so మీరు past week చూసినా కానీ there are 555 openings in India. Okay, past month you say 1630. Okay, I will try to check on past week. సో పాస్ట్ వీక్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఐబిఎం పవర్ సిస్టమ్స్, ఇది దుబాయ్. ఓకే, సో బెంగళూరు చూపిస్తుంది. లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ఏఎస్లో ఉన్నాయి. లైనెక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎన్యూ స్టార్. ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే, లైనెక్స్ L4 ఎంటిటీలో. యూనిక్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లైనెక్స్ క్యూబర్నెటిస్ డాకర్ గిట్. న్యూ స్టార్ లైనెక్స్ ఇంజనీర్ ఎంటిటీలో అయితే లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎంటిటీ, ఓకే, 1 hour ago అంటే లైక్ వెరీ న్యూ ఓపెనింగ్ ఇది. ఓకే, సో మనం 1 week పెట్టినాం కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ షో మోర్, ఓకే, సో ఇక్కడ షో మోర్ కొట్టినప్పుడు విల్ గెట్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, వెన్ యూ సీ ది ఎంట్రీ లెవెల్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎంట్రీ లెవెల్ వచ్చేసి సీనియారిటీ లెవెల్ వచ్చేసి ఎంట్రీ లెవెల్. ఓకే, సో ఎంట్రీ లెవెల్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఫర్ ది 0 to 3 వాళ్ళకు కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎంట్రీ లెవెల్ అంటే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ $8+ అడుగుతుండు. ఎంట్రీ లెవెల్ అయినా సరే ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 8+. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ ఆస్కింగ్ 8+ కాబట్టి ఈ జస్ట్ పుట్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ పెట్టినాడు మనోడు 8+ కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో VMware అంటే ఏదైనా ఒక సర్టిఫికేషన్ కావాలంటున్నాడు. Okay, seasoned and experienced professional has full understanding of specifications area, resolves wide range of issues in creative ways, fully qualified, good judgment, networking with senior internal line, networks with senior internal and external people in known area of expertise, receives little instructions on day-to-day work, receives general instructions on new assignments. Okay, so general terms lo cheppalante it's a normal opening, but manodu looking for some senior guys. Okay, so if I scroll it down yet, okay, so this TCS Red Hat Linux వాళ్ళని హైర్ చేస్తున్నారు, 6 to 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని. అండ్ ఆల్సో యూనిక్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సినాప్సిస్లో ఉంది. అండ్ అసేలియాలో ఇట్స్ 3 hours ago ఓపెనింగ్స్ ఫర్ అజ్యూర్ మానిటరింగ్ అంట. ఓకే, సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూనిక్స్. ఓకే, సో most of the things are Unix, Linux L3 entityలో, Linux escalation engineer అంటే like it's like your monitoring kind. Okay, so again like continuous serve లో ఉన్నాయి. Okay, so TCS లో కూడా there are openings. Okay, so Linux specific కూడా TCS లో ఉన్నాయి. Okay, so these are all which has got us for the last week. Okay, అంటే like ఈ వీక్ అనుకోండి. Okay, so మొన్న Monday నుంచి. Okay, so we'll go also and check for past month. Okay, so past month you say SAS లో పడ్డాయి. Okay, so and this one is repetitive. MNR Solutions Private Limited అంట, L2 Engineers, ESDS, ALP Consulting. ఓకే, డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్ అంటే అసలు మనకు సంబంధం లేదు. ఓకే, సో ALP Consulting మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకే, సో టాటా కన్సల్టెన్సీలో లైనెక్స్ ప్యాచింగ్ ఎంటిటీ, మళ్ళీ మైంట్రీ. ఓకే, సో ఓపెనింగ్స్ అయితే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ సిస్టమ్, చాలా మందికి డౌట్ ఏమొస్తుంది అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సిస్టమ్ ఇంజనీర్ ఉంది. ఓకే, బట్ వాట్ లైక్ నాకు సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు లైనెక్స్కి. ఓకే, సో నీకు కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటి అంటే లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్నే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్ మిడిల్ వేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటారు. సో ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో బట్
ఇఫ్ యూ సీ ది ఓపెనింగ్స్ వైజ్ అయితే ఈ వీక్ అయితే చాలా ఎక్కువ పడ్డాయి. ఓకే, సో ఈ మంత్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ పడ్డాయి. ఓకే, సో ఆన్ లైనెక్స్ సైడ్. ఓకే, సో లైనెక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద సర్చ్ లో కూడా తేడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఓకే, ఇప్పుడు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద మీకు ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ ఓన్లీ లైనెక్స్ అడ్మిన్, ఓకే, సో మీరు అన్ని విధాలుగా ట్రై చేసి అంటే అన్ని విధాలుగా సర్చ్ చేయాలి. ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ విల్ గివ్ ఓన్లీ లైనెక్స్ అడ్మిన్. నేను లైనెక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్చ్ చేసినప్పుడు అది రాకపోవచ్చు. ఓకే, సో లైక్ ప్రిసైజ్గా కూడా ఒక్కొక్కసారి పెట్టినారనుకోండి యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ కనిపిస్తాయి. బికాస్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ లైనెక్స్ అడ్మిన్ నాయిడా, లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లైనెక్స్ అడ్మిన్, లైనెక్స్ అడ్మిన్, లైనెక్స్ అడ్మిన్, లైనెక్స్ అడ్మిన్. ఓకే, సో నేను సిస్టమ్ తీసేసిన కాబట్టి నవ్ ఇట్స్ గివింగ్ మీ ఓన్లీ లైనెక్స్ అడ్మిన్స్. ఓకే, సో చూడండి ఇందాకనేమో సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ కూడా వచ్చింది మనకి. నవ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లైనెక్స్ అడ్మిన్ నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ పాస్ట్ మంత్ నాకు 308 కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ లైనెక్స్ అడ్మిన్ అని పెట్టినాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ది ఓపెనింగ్స్ విచ్ ఆర్ పాప్డ్ అప్. లేదు మనము పాస్ట్ వీక్ చూసాం. ఓకే, పాస్ట్ వీక్ చూస్తే ఏంటంటే లైక్ యూ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఓపెనింగ్స్ గీక్ ఫర్ గీక్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో కనెక్ట్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఎస్ఏఎస్ లో ఉన్నాయి 1 day ఎగో ఇది. అండ్ ఆల్సో ఎంటిటీ 2 hours ఎగో. ఓకే, సో 1 hour ఎగో. విప్రోలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో లీడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 2 days ఎగో. క్లియర్ ట్రైల్ లో ఉన్నాయి 6 days ఎగో. బోయింగ్ లో ఉన్నాయి 16 hours ఎగో. దిస్ ఇస్ బోయింగ్ లైక్ చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో ఈ సర్చ్ లో కూడా దేర్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైనెక్స్ అడ్మిన్ విత్ అజ్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంట జెన్పాక్ లో. ఓకే, సో ఇన్నోవియా టెక్నాలజీస్ అండ్ ఈపామ్ లో పడ్డాయి. ఇది ఎప్పుడు 3 days ఎగో. అండ్ ఆల్సో ఈపామ్ 3 days ఎగో. వెరిటాస్ టెక్నాలజీస్ ఇది కూడా చాలా మంచి కంపెనీ. ఓకే, 2 days ఎగో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎస్ టెక్నాలజీస్ కూడా మన హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంది. ఓకే, సో పూణేలో, హైదరాబాద్ లో. ఓకే, సో సీనియర్ లైనెక్స్ అడ్మిన్ జాబ్. ఓకే, సో ఇది 3 days ఎగో. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో ఈ మంత్ ఈ వీక్ ఎక్కువ. ఓకే, సో ఈ వీక్ అయితే చాలా ఎక్కువ పడ్డాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ గైస్ పుట్ యువర్ రెజ్యూమేస్ ఫస్ట్. రెడీ అన్న ఐ మీన్ ఆర్గనైజేషన్ న్యూ లైనెక్స్ సర్వర్స్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, చెప్పిన జయ గారు నేను ఫ్రెషర్గా ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఆఫ్టర్ 7 months లే ఆఫ్ అయ్యింది. ఆఫ్టర్ దట్ 1 year నుంచి డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకున్నాను. నేను డెవాప్స్ ట్రై చేయొచ్చా ఆర్ అదర్ ట్రై చేయమంటారా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? కిరణ్, లైక్ ఫ్రెషర్గా ఎంఎన్సీలో 7 months చేసినారు. ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ 7 months, వై యూ చూస్ డెవాప్స్ అనేది నాకు తెలియదు. మేబీ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో ఏమైనా రికమెండ్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు మీరు చేంజ్ చేయడం అనేది ఐఎమ్ నాట్ షూర్. లైక్ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ అందులో ఉన్నా అంటున్నారు. ఓకే, ఆల్రెడీ డెవాప్స్ నేర్చుకున్నా అంటున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ నౌ ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఫీజిబుల్. డెవాప్స్లోనే ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయండి. అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ దట్ యూ కెన్ ట్రై యాజ్ వెల్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, మీరు సర్చ్ చేయొచ్చు అనేసి. ఓకే, హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఉబుంటు రెపో ప్లీజ్ సెండ్ మీ లింక్ బ్రో. రెడీ, లైక్ మీకు దొరికిపోతుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఆన్లైన్ లైక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో రెపో ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలనేది మీకు జనరల్ సర్చ్లో కూడా దొరికిపోతుంది. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ చాట్ జీపీటీలో కూడా మీరు ఎట్లా సర్చ్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఐ హ్యావ్ డన్ అ సెషన్. అంటే లైక్ నాట్ ఫర్ దిస్ వన్ బట్ హౌ యూ కెన్ ప్రాంప్ట్ అనే దానిపైన కూడా నేను చేసిన. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్లో అయితే బీభత్సమైన ఓపెనింగ్స్ పడినాయి. ఓకే, సో ఈ వీక్లో బట్ విల్ సీ. ఓకే, పాస్ట్ వీక్ చెక్ దిస్ అవుట్. పాస్ట్ వీక్ 3,764. పాస్ట్ మంత్ 10,000 ఓపెనింగ్స్. పాస్ట్ 24 hours 226. ఓకే, సో డెవాప్స్లో ఓపెనింగ్స్ చాలా చాలా పడ్డాయి. ఓకే, సో డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, DevOps cloud engineer, senior DevOps engineer, టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ DevOps, ప్రిన్సిపల్ DevOps engineer, ఇవన్నీ కూడా చూడండి. ఇట్స్ 4 hours, 9 hours, 2 hours, 1 hour, 21 hours, 3 hours, 21 hours, 3 hours ago, 1 hour ago, 11 hours, 11 minutes ago. Okay, so just now, sprinkler or just now. Okay, so if you see, మీరు ఎప్పుడైనా సరే if you are not
with the location constraint. Okay, so with the location constraint, like what if you see there are huge number of openings. Okay, so DevOps లో there's huge number of huge openings. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే whenever you see, okay, సో మీకు చాలా మంది ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారు whenever there are openings. Okay, so the major lag is on real time. అంటే రియల్ టైం అంటే ఏముంటుంది? రియల్ టైం అంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ అ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో ఈ గ్యాప్ ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి అనేది జనాలకి అర్థం అవ్వట్లేదు. అంటే లైక్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్స్ బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు క్రాక్ ద జాబ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాగ్, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అనే ల్యాగ్. సో అందుకోసమనే వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ DevOps Dynamics. ఓకే, సో అందుకోసమే DevOps Dynamics ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ DevOps Dynamics ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ 6 days. ఓకే, సో 6 days ఆల్రెడీ అయిపోయింది అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ అ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. ఓకే, సో ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి. నౌ ద గైస్ హూ ఆర్ కమింగ్ దే నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రియల్ టైం అనేది ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలుసు. ఓకే, ఐ హోప్ దట్ దీస్ గైస్ విల్ క్రాక్ జాబ్ ఇన్ 2 months. ఈ కోర్స్ అయిపోయి అంటే లైక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయే లోపు అట్లీస్ట్ ఒక 50-60 మెంబర్స్ అంటే 50-60% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ క్రాక్ ద జాబ్ అనేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో బికాస్ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ కెన్ ప్రజెంట్ ఫర్ ది రియల్ టైం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఏం జరుగుతుంది అండ్ వాట్ దే విల్ డూ ఎవ్రీ డే అండ్ హౌ దే విల్ కనెక్ట్ అంటే ఎట్లా చేస్తారు, వాట్ ప్రాసెస్ దే విల్ యూజ్, రైట్, హౌ దే కొలాబరేట్. ఓకే, ఎట్లా కొలాబ్ అవుతారు ఎవ్రీ డే, హౌ దే విల్ కనెక్ట్ టు ది ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్స్, how they will achieve them. Okay, so majorగా ఏంటి అంటే whenever we are talking about real time, it's all about process. ఓకే, కంప్లీట్లీ మనం ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ ఏదో డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఏదో కాదు. ఓకే, సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ప్రాసెస్ గురించి మనము ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాం. ఓకే, సో అట్లా వాళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ హూ ఆర్ కమింగ్ నౌ దే నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైం. ఓకే, so that is what like I'm hoping that they'll crack jobs soon. Okay, so ఎవరైతే DevOps లో ఉన్నారో, so this is the gap which we are filling right now. Okay, so ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఐ హోప్ దట్ విల్ బి డన్. అండ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా మంది ఓపెనింగ్స్ ఎట్లున్నాయి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ బట్ why you are not getting call, it's totally depends on your resume, your updation of ట్యాగ్స్. ఓకే, ట్యాగ్స్ ఏం పెడుతున్నారు, ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తున్నారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు ఎట్లా డెలివర్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా కాల్ చేసినప్పుడు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ నేను చాలాసార్లు మాట్లాడినా బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ రైట్ నౌ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, so yeah, that is what I wanted to convey. Okay, so if you still want to join Linux offline online batches, మీరు ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి, DevOps Dynamics ప్రోగ్రామ్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలంటే కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. 630 నంబర్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ నంబర్కి కాల్ చేయండి, 630-559. ఓకే, సో ఆ నంబర్కి కాల్ చేయండి. ఆ నంబర్కి కాల్ చేస్తే విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడైనా వీడియోలో ఓకే అంటే ఇందాక పెట్టిన ఒక వీడియో లైక్ ఇఫ్ యూ గైస్ హావ్ సీన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఆ వీడియోలో మీరు డిస్క్రిప్షన్ వెళ్ళి చెక్ చేసినారు అనుకోండి, మనం బ్యాచ్ వెబినార్ స్టార్ట్ చేస్తామని కూడా చెప్పిన. ఓకే, సో ఆ నెంబర్ దాంట్లోకి వెళ్తే లైక్ యూ కెన్ సీ ది నంబర్ 630-55-98849. ఓకే, సో ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో మీరు ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. Okay, so yeah, thank you so much for answering my questions. Thank you so much for spending your valuable time with me. Are you doing DevOps mock interview? Anna, yes, please share me mail ID.
I'll give details with updated resume. మీరు triteinfo@gmail.com కి చేయొచ్చు బ్రో. triteinfo@gmail.com కి చేస్తే ఈ రెజ్యూమే విల్ ట్రై టు స్కెడ్యూల్. ఓకే, స్కెడ్యూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మాక్ ఇంటర్వ్యూ. Okay, yeah, that's it, guys. I just wanted to show the openings. Okay, so that is why I came live. Okay, so I'm the match the busy unnattu. Anyway, have a great day. Have a great weekend. Bye.